Where's the oh everything dalam ni? Buat dia punya ni first speaker ni pakai pinjam lah. So tak dekat esok keluar. Tapi second ni pakai Boleh lah. Pesannya pun ada lah. soft copy. Tapi ni kau tekan YouTube ni dia akan keluar. Memang tak ada masalah lah. You sini untuk semua orang tengok. Tapi live dia memang boleh tapi lampas sikit lah. Oh boleh ke tak boleh? Ha? Actually tak boleh. Just like tapi like sini like and dulu. Just kau tekan ni sini kena tukar, kena ambil masuk. Ini straight. So sini apa? Your advice? Oh boleh buat. Kau ni nak tukar YouTube, mesti nak pakai memang pay untuk pay. Air tolong pay saja. Line memang lambat lah. Line mana lah? Oh, jadi我这我看了。今年我这个你要做只能开个电脑，然后学习。今天对，这个是 first speaker。dia set pukul 2 awal-awal buka. Set pukul 2. Kita set terus. Established 6 campuses throughout the country, garnered over 45 years of experience with 130,000 alumni, received countless awards and accolades. While we came from humble beginnings, we always aimed high, delivering industry-relevant curriculum, expanding and partnering universities worldwide, investing into new campuses and technologies. And most importantly, we focused on you, our students. When the whole world came to a sudden stop during the pandemic, we doubled down. We reimagined our future. While cost-cutting was the norm, we went all in with new innovations, new talents, free online courses, a new meta campus to make online learning fun and interactive. We future-proof your employability by using blockchain technology. We broke down every barrier and made furthering your studies easier, regardless of your prior education background. We said no to traditional internship placements.
Cut down walls to bring the industry right into the classrooms, so you can learn from the world's best brands and their brightest minds. We always aim towards the international level and went beyond borders to create a truly global reach. We've diversified our revenue streams and exported programs worldwide. We know the best answer to any challenge is to be resilient. We know to be future-proof is to be adaptable. And by embracing digitalization, you can create your own future. The world is an ever-changing landscape, and there's no telling what new challenges await. We're not preparing for the new normal, but the next normal, because it's already. Even line là tao biết bay thì đó thì anh Welcome to EduMetro at Subanjaya, the integrated metropolis of the future, where education meets innovation and students flourish in a dynamic, vibrant setting. EduMetro serves as the new voice of Subanjaya, where knowledge and creativity converge, fostering a dynamic learning environment. In Seki College Subanjaya, we believe that learning extends beyond the confines of the classroom. And that's why we built an ecosystem that's designed specifically with students in mind. Our cutting-edge futuristic campus gives students access to the newest technology and a wide spectrum of digitalization in their daily learning experience. Our enhanced curriculum and new programs offer students the opportunity to push boundaries and make groundbreaking discoveries. From advanced laboratories to collaborating spaces, we provide the tools needed to turn ideas into reality. EduMetro at Subanjaya offers a cityscape that's integrated with modern facilities tailored for students. From trendy cafes to local boutiques, there's always something new to discover. Beyond the campus, EduMetro at Subanjaya is built with LRT, MRT, and BRT stations all around, making retail and leisure options conveniently accessible. Seti College Subanjaya is where education meets inspiration and dreams become reality. Come experience the integrated town of the future and embark on a college journey like no other. Seti College Subanjaya, your pathway to success. Okay, hello everyone. Please be seated as we'll begin shortly. Okay, so ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow students, good afternoon to each and every one of you. Today we come together for a remarkable event, a unique opportunity to delve into the crucial realm of child safety. I am Saraswati, a BAE student at Sagi College Subanjaya, and it is indeed an honor to be your MC for this significant occasion. So first and foremost, I would like to extend a warm welcome to our esteemed guests from Royal Malaysia Police, Inspector Nur Asmida binti Aladin, QT Cottage Education Group, Ms. Liu Tian Tian, Ms. Nur Akila, and Ms. Hong Jenny. In addition to our distinguished guests from Sagi University and Colleges, Ms. Caroline, Head of the Department of Education. Also, we are honored to have several other esteemed guests among us today, both here at Sagi Subang and joining us online. We appreciate your presence and support. So today we have an exciting lineup of esteemed guest speakers who will share their expertise and insights on various aspects of children protection,
and creating a safe environment for children. So allow me briefly to outline the flow of today's event. We will have three sessions altogether. So for the first session, we have Inspector Nur Asmida from the Royal Malaysia Police from IPD Subang Jaya, who will be shedding light on the Malaysia Child Protection System with a specific focus on a case related to child abuse and neglect. Before we move to the second session, we will have a brief introduction by the founder of QT College, Ms. Yu Tian Tian. For the second session, we have Ms. Nur Akila from QT College, who will share valuable insights on recognizing and implementing effective strategies to address challenging situations and incidents in early year settings. And lastly, we have Ms. Hong Jeng Yi, also from QT Cottage, who will delve into the creation of a secure and trusting atmosphere within the earliest setting. Throughout the event, there will be opportunities for you to engage with our speakers through question and answer sessions. So please feel free to participate actively and seek clarification or share your thoughts. Okay, so it is with great pleasure that I introduce our esteemed speaker for today, Inspector Nur Asmida, representing the Royal Malaysia Police. She brings a wealth of knowledge and experience in the field of child safety, making her insights invaluable for our discussion on keeping children safe from harm through the lens of agencies. Inspector Nur Asmida has been dedicated 7 years to serving and protecting our community, 2 years as investigation officer of Narcotic Division and 5 years in the Division of Sexual Crimes Investigation, Women and Children D11. Today, we have the privilege of gaining valuable insights into the comprehensive strategies employed by law enforcement agencies to safeguard the children. So without further ado, please join me in extending a warm welcome to Inspector Nur Asmida. Please give a round of applause. Okay, thank you. Pengurusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati Head of Department of Education, Ms. Kurali. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjemput saya untuk berkongsi pengalaman tentang penyiasatan bagi kesalahan berkaitan kanak-kanak. Saya sedia maklum bahawa puan-puan semua adalah guru-guru tadika yang menyambung pelajaran dalam pengkajian awal kanak-kanak. Okay, saya rasa puan-puan lebih arif tentang prosedur-prosedur untuk bagi kanak-kanak. Jadi di sini saya ingin kongsi tentang pengalaman saya untuk penyiasatan bagi kes kanak-kanak, terutama dari penjagaan dan pengabaian. Okey, untuk makluman, dalam PDRM kita ada siasatan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Okey, Akta Kanak-Kanak ni dia lebih fokus untuk siasatan kanak-kanak, dan untuk siasatan kepada seksual pula kita fokus kepada di bawah kesalahan kanak-kanak, seksual terhadap kanak-kanak. So dia adalah berbeza, section yang berbeza. Untuk kesalahan seksual kita ada section-section tersendiri lah. Okay, manakala untuk penjaraan dan pengabaian kita ada section di bawah section 31-1-A, yang mana maksud dia mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemelihara seseorang kanak-kanak yang mana telah menganiayai, mengabaikan
membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkan pengalami kecederaan fizikal atau emosi atau menyebabkan atau membenarkan dianiayai, diabaikan, dibuang atau didedahkan sedemikian. Okey, faham semua maksud itu? Okey, maksudnya yang mana penjaga yang bila cikgu tadika ni dia adalah penjaga, diberi benda amanah untuk menjaga kanak-kanak. So, puan-puan tahu kan prosedur-prosedur dia. Apa perlu ada untuk membuka sesebuah tadika. Okay, so saya tak nak urang tentang itu, tapi saya nak urangkan bagaimana kesalahan ini boleh berlaku. Okey, kadang-kadang kes kanak-kanak ni tak semestinya berlaku di tadika, tapi berlaku di rumah. Okay, kanak-kanak sendiri maksud dia adalah yang berumur di bawah 18 tahun. Kanak-kanak bermasuk di bawah umur 18 tahun. Tapi bagi tadika yang saya faham ialah di umur 6 tahun dan ke bawah, kan? Okay. Sorry, tak maksudnya. Okey, untuk kanak-kanak, bila seseorang ibu bapa ni penjaga pergi hantar ke tadika, setiap tadika tu dia perlu semak dulu, kena pasti dulu anak jagaan tersebut dalam keadaan situasi macam mana. Contoh, bila dia pergi hantar pada waktu pagi, kamu kena semak dulu keadaan dia. Ada kecederaan, demam. So, bila kamu dah kena pasti masalah berjaga, masalah mangsa, masalah yang anak jagaan tu, so kamu boleh elak daripada dituduh, daripada melakukan kesalahan tersebut. Kadang-kadang benda tu berlaku semasa berada di rumah, tapi ibu bapa tidak perasan, dan oleh kerana sikap cuba yang tidak perasan pihak tadika naskah, so benda itu boleh disalahkan kepada pihak tadika. Benda tu banyak berlaku macam itulah. Dan kadang-kadang oleh sebab tadika itu sendiri tiada CCTV. CCTV amat penting lah untuk kita buktikan kesalahan itu berada semasa di sesuatu tadika tersebut. Bila CCTV tiada, kita tidak boleh kena pasti di mana berlakunya kecuaian tersebut. Okey, untuk kesalahan 31.1A tadi yang saya cakap tadi, hukuman dia adalah jika disabitkan kesalahan boleh didenda sejumlah RM20,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 10 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Tinggi ya, hukuman dia tinggi. So untuk kes kanak-kanak sekarang dia sangat kompleks, dia sangat diberi perhatian. Jika dibawa mangsa sendiri dibawa ke hospital akan membuat laporan polis. Jika ibu bapa itu tidak mahu buat laporan polis, itu adalah prosedur pihak hospital. Jadi bila ada laporan polis, pihak polis perlu menyiasat kes-kes tersebut. Jadi untuk mengelakkan tomahan ataupun salah laku tentang untuk dapatkan keadilan bagi mangsa, kami terpaksa buka kertas siasatan lah. Dan bila kita buka kertas siasatan, kita akan kena pasti sama ada suspek boleh ditangkap ataupun tidak. Tapi kamu kena faham, kes ni memang boleh ditangkap, automatik boleh ditangkap. Tapi kita atas jasa baik pihak polis, kita tengok kepada kes-kes tersebutlah, supaya kita siasat dulu sama ada itu betul-betul pengabaian, betul-betul kecuaian ataupun betul-betul kecederaan, dan ataupun ia adalah kesalahan yang tidak disengajakan. Contoh yang kita terima untuk siasatan kes macam ni, kebanyakan untuk budak-budak taskah bagi
kecederaan pendarahan dalam kepala. Sebab benda tu kita tak nampak, dia tiba-tiba berlaku. Kadang-kadang kecederaan tu dia bukan datang on the spot. Contoh, kecederaan tu berlaku di rumah akibat buaian, penyuntan buaian. Baby kan dia tak boleh tunjuk kuat-kuat. So, bila dia akan ambil masa lama untuk dapatkan kecederaan tersebut, efek dia. Contohnya bagi baby muntah, keterusan. So, ibu bapa decide untuk bawa ke hospital. Setelah ibu bapa dia tidak mahu memanjangkan kes dan dia tidak akan buat laporan polis lah. Tapi bila pihak hospital terima kes-kes macam ni, dia orang pasti akan buat laporan polis. So nak tak nak, memang kita kena siasat kes ni. Dan daripada sini, bila melibatkan kes-kes macam ni, kita tidak pasti kejadian berlaku di mana. So suspek ni kita tidak kena pasti sama ada ibu bapa sendiri ataupun pihak tadika. Daripada sinilah kita akan pergi ke tadika-tadika tu untuk tengok rakaman CCTV dan untuk buat rakaman statement lah, rakaman percakapan cikgu-cikgu yang terlibat untuk kena pasti siapa bawah jagaan siapa. So daripada itu pihak polis akan cari kesalahan tadika-tadika, sama ada berdaftar, mengikut prosedur atau tidak. So daripada itu dia akan menyusahkan pihak tadika sendirilah. That's why untuk elak benda ni, pihak tadika perlu tahu cara bagaimana untuk elakkan benda-benda macam ni daripada berlaku. So contohnya cikgu-cikgu, setiap tadika yang saya pasti dia ramai kan. Satu tadika mungkin satu student dia kena limit berapa murid. So daripada situ pun setiap kelas-kelas tu ada rakaman CCTV itu sendiri. Okay, so ada backup lah untuk cikgu-cikgu tadika tersebut. Sebab sebelum ni saya banyak buka kes yang mana mengakibatkan cikgu-cikgu dia tak ada rakaman CCTV. Ada tapi rosak lah. So itu akan, bila jadi macam ni, so kesalahan itu akan pergi pada cikgu itu sendiri. So bila dah jadi kesalahan macam ni, kita kena buka kes. So kita naik turun mahkamah dan duit banyaklah. Sebab kes dia tinggi. Kalau untuk jamin pun RM10,000 untuk jamin kes-kes macam ni. Sebab dia kes sensitif. Okay, untuk kadang-kadang untuk kes kanak-kanak ni seperti jatuh, patah tangan, yang tu boleh dijadikan kesalahan kecuaian kepada cikgu-cikgu tadika tersebut. Walaupun budak itu sendiri yang nakal, tapi kesalahan tu pergi kepada penjaga tersebut. Iaitu section tadilah 31.1. Sebab penjaga telah diamanahkan untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Tapi kerana berlakunya pengabaian, kekecuaian, berlakunya kecederaan kepada kanak-kanak tersebut, so kesalahan pergi kepada cikgu tadika tersebut. Begitu juga jika berlaku di rumah, so kesalahan itu berlaku kepada ibu bapa lah. Akta kanak-kanak 2001 ni dia lebih kepada pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kanak-kanak. Untuk kes-kes macam ni, untuk kes tadika macam ni, contoh kejadian yang berlaku di antara kanak-kanak tersebut, contoh diorang bermain, di antara diorang, ia tetap jadi kesalahan kepada penjaga tersebut kerana kecuaian. Pengabaian pula kita boleh kaitkan yang mana bila seseorang cikgu itu tersebut diamanahkan untuk menjaga, tapi dia tiada di tempat kejadian. Kemalangan berlaku semasa cikgu tiada di situ. Contoh cikgu pergi makan, cikgu pergi minum. So di situ kita boleh dikaitkan dengan kesalahan pengabaian. Contoh bagi kesalahan pengabaian yang lain seperti contoh kemalangan yang tertinggal baby di dalam kereta, itu akan lebih kepada ibu bapa tersebut. Untuk tadika, dia tadika untuk bayi tu
Biar kebiasaannya cikgu untuk jaga setiap bayi tersebut selama 4 orang kan. Bayi 4, 3, berapa poin? 1 cikgu untuk 3 bayi. Saya faham agak susah untuk mengawal seorang untuk mengawal 3 orang bayi tersebut. Untuk kesalahan kanak-kanak yang saya cakap tadi, among diorang, di antara diorang nakal. Ada kanak-kanak lain yang mencederakan mereka. Kesalahan tu tiada kesalahan untuk diorang sebab untuk kanak-kanak bawah 10 tahun ni, dia tiada tanggungan jenayah. Contoh berlaku kecederaan, dia orang bergaduh. Kamu sebagai cikgu, diorang kadang-kadang nak lepas tangan, cakap tu antara mereka. So bukan salah tadika. Tak boleh macam tu. Dia tetap akan jadi kesalahan tadika. Sebab kecualian mengakibatkan pergaduhan di antara kanak-kanak. Sebelum ni untuk Subanjaya kita ada laporan polis seperti ada banyak. Cuma dalam siasatan bila kita siasat, kita akan kena pastilah sama ada betul-betul di antara golongan kanak-kanak ataupun betul kecuali antara cikgu-cikgu tersebut. So kebanyakan kes-kes macam ni hanya sesetengah je yang kita bawa ke mahkamah, yang betul-betul kita judge di mahkamah. Kebanyakannya lebih kepada kesalahan yang tidak disengajakan. Saya lebih suka jika kamu semua, cikgu-cikgu semua ingin tanya macam mana atau supaya saya boleh kongsi. Kalau saya nak cerita pun lebih kepada siasatan. So saya nak tanya apa yang cikgu-cikgu semua muskil tentang cara-cara penjagaan kanak-kanak, tentang penderaan pengabaian. Kalau penderaan ni kita susah nak buktikan penderaan sebab penderaan ni kita perlukan kecederaan yang berpanjangan. Penderaan ni lebih kepada ada kesan pada mangsa yang berpanjangan. Ada parut, ada kesan baru, ada kesan lama, itu adalah penderaan. Dan biasanya untuk kes kanak-kanak ini hanyalah kepada pengabaian dan kecuaian. Itu sahaja. Sama ada pengabaian dan kecuaian itu disengajakan atau tidak disengajakan. Itu sahaja untuk kes kanak-kanak. So cikgu-cikgu kalau nak tanya macam mana siasatan pihak polis, so boleh tanyalah. So tidak two-way communication lah, so, supaya saya boleh terangkan macam mana siasatan, macam mana kesalahan itu. So boleh tanya apa-apa yang nak. Boleh tak saya tanya? Saya sebagai pengusaha taska, jikalau ada seseorang pengasuh, kami suspek pengasuh itu mungkin ada cederakan anak. Yes. Okay, tapi saya tak bukti. Boleh. Then the parent suspect sesuatu. Parents laporkan polis, dia kata dekat taska ni ada sesuatu yang berlaku lah. Then when do investigation, siapa yang bertanggungjawab? Pengusaha taska ataupun pengasuh? Okay. So kita tidak kena pasti kesalahan itu di mana kan? Tidak pasti. So yang buat report tu daripada pihak parents yang buat report. So dia tuduh pada pihak taska. Kita akan buat siasatan dulu. Kita akan buka data siasatan, dan daripada siasatan lah kita akan panggil semua saksi-saksi yang terlibat untuk kenal pasti kesalahan di pihak yang mana. Contoh, dan kita akan refer mangsa itu sendiri ke hospital. Kita jumpa dengan pakar. So daripada pakar kita dapatkan laporan perubatan mereka. Kita kena pasti kecederaan itu berlaku pada tempoh masa yang lama, kejadian di mana. Kadang-kadang doktor sendiri tidak boleh bagi pengesahan kecederaan tersebut. So daripada situ, kes kita tidak boleh diteruskan. So daripada situ kita not NFA, no further action. Tapi itu adalah keputusan daripada pendakwa raya, bukan daripada pihak polis. So tapi kita tetap buka siasatan.
sebab oleh kerana kita tak boleh nak kenal pasti sesiapa pesalah tersebut, mungkin kes ini tidak boleh diteruskan. Sebab daripada laporan pakar kita perlu. Yang pasti kerana jika ada kesan yang setelah kesan. Jadi doktor pun tak akan katakan yang ini memang cubitan atau terlanggar. No, sometimes doktor dia boleh kenal pasti macam mana kecederaan itu, betul-betul cubitan, betul gigit. Dan untuk kesan gigit sendiri doktor boleh kenal pasti daripada DNA gigi mulut seseorang yang menggigit itu. So dia boleh panggil suspek-suspek untuk buat kenal pasti. So benda ni kita tak boleh nak lari, tak boleh nak lepas tangan kepada mana-mana pihak. One suspek tu yang buat, mungkin dia boleh dikenakan tindakan. Okay, let's say we confirm memang salah seorang pengasuh buat sesuatu anak. Jadi tanggungjawab tu pengusaha atau pengasuh? Dia kepada cikgu tersendiri, cikgu tersebut, pengasuh tersebut. Cuma pengusaha akan kita kasih tentang prosedur cara nak buka sesuatu. Daripada situ kita akan cari kesalahan kepada pengusaha. That's why korang lebih arif tentang cara-cara macam mana nak buka taskar, prosedur. Cukup benda tu, so tak ada masalah lah bagi pengusaha. So tanggungan jenayah itu lebih kepada pengasuh tersebut. Sebab kesesuaian di atas tangan dia. Tapi jika ada kesalahan tentang prosedur buka taskar, mungkin akan jadi kesalahan daripada pengusaha tadika. Bicara bersama. Ada apa-apa yang boleh kongsi lagi? Sebab saya nak tanya, kalau cikgu dia buat kesalahan, okay? So dah masuk police station, buat laporan semua. yes. So buat laporan already, right? So your police station will key in the record of the teacher. You do it the report. That is a criminal already. So when we HR want to employ staff, then where do we check? When the staff will check whether it's so your police put a key. Okay, macam cikgu nak Memang kesalahan cikgu. They abuse the child. Okay, so dia buang kerja, so they not work already, right? Dia mungkin akan cari kerja di lain Yes, kan? yes. So like HR boleh buat semakan dengan pihak PDRM. Once seseorang tu buat kesalahan, walaupun kita tak hukum dia, tapi kita dah buka kes untuk siasatan ke atas dia, nama dia dah ada dalam sistem. Boleh tanya PDRM. Buat permohonan untuk cek. Bukit Aman, kita ada untuk Bukit Aman. So boleh pergi ke bahagian unit D5, ada D5. So boleh buat semakan individu tersebut pernah melakukan kesalahan ataupun tidak. So daripada situ kita boleh tengok rekod dia, apa kesalahan dia buat. Okay. Yes. Saya nak tanya, kalau saya ingin buat permohonan tersebut nak cekkan individu bahawa dia pernah ada rekod, so yang permohonan ni kena buat secara face to face ke police station Bukit Aman ke boleh ini? Boleh buat surat ke bahagian D5 Bukit Aman dan untuk semakan rekod individu tersebut. Thank you. Okay. Ada apa-apa lagi boleh saya kongsi atau sebab saya nak cerita, kalau nak kongsi kes, banyak kes, tapi dia hanya bawah section ni je. Kalau kamu ada dengar dalam berita section 31 bila melibatkan ibu bapa keluar daripada rumah dan tinggal anak-anak sendiri di rumah. So automatik kita akan buka bawah section ni untuk pengabaian, pendegahan dan pencurian.
Semua hanya satu session ni. Dan untuk kesalahan psikologis sikit untuk seksual sikit bagi kanak-kanak. Contoh, ada kanak-kanak yang pergi tadika umur 6 tahun nampak mencurigakan, dia trauma something bila cikgu nak mandikan dia tersentuh dia punya kemaluan. So, cikgu berhak ataupun boleh tanya murid tersebut apa yang berlaku dan cikgu boleh buat report polis berkenaan kes itu. Walaupun kita tak tahu suspek, kita tak tahu siapa yang buat, tapi cikgu boleh buat untuk pihak polis yang tak benda tu. Supaya kita boleh avoid benda ni berlaku. Itu untuk kesalahan seksual lah. Untuk kesalahan seksual ni kita buka di bawah section 14A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Section dia. Kalau saya ada soalan ni, kalau ada unidentified case, kalau ada unidentified case, when the teacher, kita tak tahu either it's parents or teacher yang buat, and where should we report to if the teacher baru perasan macam parent yang buat, or we don't know who. So, but teacher baru perasan ada post or something. Do we pergi report dekat JKM or terus straight away to PDRM? Okay. Terus pergi PDRM because PDRM akan link dengan JKM. Bila kita pergi hospital, otomatik JKM, Jabatan Sosial, semua akan take part in this case. Dan di hospital sendiri dia ada satu scan team. Pernah dengar tak scan team? Scan team. So, di hospital, bila melibatkan kes kanak-kanak ni, dia automatik akan masuk scan team. Bila pihak polis buat siasatan, pihak hospital akan follow up dengan kita. Apa keputusan kes tersebut. So, kalau cikgu ada nampak kecelakaan mangsa, terus pergi buat report untuk elakkan benda cikgu diberi tuduhan itu mesti. Sebab cikgu perasan benda ni, so cikgu buat report. Di mana dan oleh siapa, dan tidak pasti. So, pihak polis yang akan buat siasatan. I got a question that is a bit susah to ask. If we as teacher educator already suspect itu children sudah normally physical harm ke apa harm lah, we not sure that is it physical abuse or emotional abuse, any kind of abuse. If we straight to the way go to report PDRM, is it can without the permission of the parents? If we without the permission of the parents, then we get the report already. Then is it the parents will come to blame us as a educator why we could without the permission then we bring the children go to have a report? Okay, no, it's okay. Pihak SK boleh terus buat report. Because once penjaga tu, parents sudah hantar kepada pihak tadika pada masa itu adalah tanggungan dan tanggungjawab pihak tadika. So, dalam tempoh tersebut, pihak tadika boleh buat report. Parents tak boleh nak blame. Sama juga pihak parents. Dia bila ambil anak dia, dapati ada kecelakaan. So, dia nak buat report. Boleh. So, untuk elakkan benda ni sentiasa diberi kesalahan kepada pihak tadika, so pihak tadika boleh buat macam tu. Kebiasaan pihak tadika takut buat report kan, takut ibu bapa marah. Sebenarnya dalam undang-undang, bila anak itu dihantar ke sesuatu tempat dan penjaga tersebut adalah tanggungjawab dia kerana berada di tangan dia pada masa itu, so boleh buat report. Jadi kesalahan atau tidak, pihak polis yang akan siasat. Dan pihak polis akan terangkan kepada ibu bapa tersebut. Kadang-kadang ibu bapa pun sekarang ramai yang jenis macam ni. Kadang-kadang pengasuh yang boleh buat report. Bila pengasuh terima, dapati anak tu kena gigit. Dan kadang-kadang benda tu mak gigit anak, cakap gelam. Dan pengasuh boleh buat report. Saya ada kes-kes macam tu. Boleh, jika pengasuh dah buat report, benda tu gurau ke tak gurau, kalau ada kecelakaan tetap jadi kesalahan. Cuma siasatan saya nanti, pihak polis nanti pergi kepada awal raya atas concern
kemanusiaan sama ada kes yang dibawa ke mahkamah atau tidak. Jika kita tengok benda ni teruk dan usia terlanjur, itu mungkin akan bawa kepada ke mahkamah. Mungkin inspektor boleh kongsikan untuk sekarang berapa statistik untuk kes penjaraan dan pengabayan? Statistik tepat saya tidak boleh cakaplah. Roughly untuk kes untuk IPD Semenjaya lah, untuk yang kami siasat banyak. Untuk satu bulan mungkin 5. Dan kadang-kadang dia tengok musim. Kadang-kadang sebab bila kes melibatkan kematian tu, kita akan buka kes pengabayan. Kita akan tengok. Sebab baby bila meninggal, automatik kita akan buka section 31. Walaupun baby tu ada, kecuali baby tu ada sejarah sakit, ada memang dah dilahirkan dengan sakit, yang itu mungkin kita tidak buka ke setelah, kita akan terus kepada SDR. Kalau baby ni tak kira untuk taska banyaknya bila melibatkan 1 tahun, 2 tahun, sebab kes baby dari macam ni dia banyak kecederaan dalam kepala, perdarahan dalam kepala. So benda tu tidak tahu daripada mana, sama ada jatuh, tergolek sendiri, so kita tak tahu daripada mana. So kes-kes ni lah yang banyak di antara golongan tadika dan salah. Sebab dia memang susah untuk kita pasti. Sama ada cikgu tu sendiri yang buat, ataupun semasa bersama parents, ataupun parents memang guna buayan elektrik, so kita tidak dapat kena pasti apa punca perdarahan di otak tersebut. Tapi kadang-kadang parents dia tak mampu hati, sebab benda itu dah berlaku pada anak dia akan terus push pihak polis untuk terus pergi ke untuk tuduh kes ni ke mahkamah. And I just want to check with Inspector, because when just now you explain, right, it's more to physical injury, but if the case comes to emotional abuse to the children, so is it you all will take the responsible to take any action for handling the emotional abuse to the children? For emotional, kita susah nak cakap. Sebab untuk emotional hanya laporan pakar yang boleh sahkan apa yang menyebabkan emosi kanak-kanak tersebut. Apa yang menyebabkan emosi, sama ada daripada pasca, sama ada daripada ibu bapa, memang keturunan kita tak pasti. So kita hanya boleh sarankan ibu bapa tersebut untuk hantar ke hospital buat pemeriksaan untuk emosional tersebut. So hanya doktor yang boleh sahkan benda tersebut. Kalaulah betul-betul, tapi kebanyakan emosional ni daripada ibu bapa sendiri. So kalau kita sahkan ada penderaan emosi daripada ibu bapa, kita boleh buka siasatan power action yang sama. Cara-cara berlaku lah untuk emosional ni, sebab emosional ni dia datang selepas penderaan tersebut, penyesuaian. So bila ada penyesuaian, pengabayan, so barulah ada emosional tersebut. That's why bila kita pergi bawa mangsa ke hospital, automatik JKM, Jabatan Sosial, Sekretariat, semua dia akan refer untuk kes-kes macam ni. Dan bila dalam siasatan kami perlukan laporan-laporan pakar tersebut sebelum kita rujuk pada pendakwa lain. Ada apa-apa lagi yang boleh saya kongsi? Apa-apa yang muskil untuk tahu tentang isu-isu penderaan, pengabayan, kesesuaian? No, I please like tapi kalau saya akan doing about the children like which so when the soup thing because the careless
just report to the police. So will this case that she will be taking responsibility. Saya cakap untuk kes kanak-kanak macam ni, even tu dia lakukan sendiri sama ada kerana mereka ataupun dia terjatuh, dia tetap pergi kepada penjaga tersebut. Dia tetap pergi kepada penjaga tersebut. So penjaga itu boleh diberikan kesalah pada dia. Seksyen yang sama, yang hukuman sama tadi, seksyen yang sama 31/1/A, yang mana hukuman dia tadi denda tidak melebihi 20,000, penjara tidak, tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-dua. Tetap kesalahan yang sama. Yes, tetap kena. That's why benda ni sangat-sangat complicated, sangat-sangat sensitif bila melibatkan kanak-kanak. Melibatkan kanak-kanak, contoh saya cakap, untuk kanak-kanak bawah 18 tahun, kesalahan untuk kita adalah contoh kanak-kanak melibatkan bawah umur 18 tahun. Kesalahan contoh umur dia 16 tahun ataupun 14 tahun ataupun 3 tahun, dia blame seseorang buat dia. Kes ni automatik kita boleh tuduh. Kita boleh tuduh sebab dia special kanak-kanak. Kita anggap dia tidak tahu apa itu baik dan apa itu buruk. So dia pergi tanggungan tu kepada suspek yang buat. Waktu Ronggo sekarang budak umur 14 tahun dengan teman lelaki, tapi tetap kesalahan tu pergi kepada suspek tersebut. Sebab dia kanak-kanak. That's why kes kanak-kanak special. That's why dia ada mahkamah tersendiri, siasatan tersendiri, section tersendiri. Sekarang ni bukanlah statistik, tapi sekarang ni kes penderaan ataupun kes rokok lagi. Kalau nak cakap penderaan dan rokok, saya rasa seiring. Sebab rokok sebab melibatkan kanak-kanak bawah umur 16 tahun. Dan untuk penderaan, untuk kanak-kanak kebanyakan berlaku di tadika dan di rumah. Inilah contoh berlaku di tempat awam saja. Contoh ibu bapa bawa pergi pasaraya. So berlaku apa-apa kecelakaan kepada kanak-kanak tersebut. Jatuh, patah tangan, doktor berhak buat itu. Saya pernah terima yang mana anak tu jatuh dekat pasaraya dan bawa pergi hospital bila patah tangan. So doktor buat report mengesyaki kecuaian di atas ibu bapa tersebut. That's why bahaya benda-benda macam ni. Okay, is there any more questions? No more questions. Terima kasih. Okay, so thank you, Inspector Nur Asmida. Inspector Nur Asmida, insightful talk has shed light on the importance of ensuring the safety and well-being of our children in our society. It is with deep gratitude that we extend our thanks to Inspector Nur Asmida for her invaluable contributions for today's event. Thank you, Inspector Nur Asmida, for your insights. So now we will invite Ms. Caroline to thank Inspector Nur Asmida and present a token of appreciation. Thank you, Inspector Nur Asmida, and thank you, Ms. Caroline. Okay, before our next session, we have a 10-minute break. So stretch your legs, grab refreshment outside, and be back in 10 minutes. Ms. Caroline will guide our speakers to the refreshment corner. So thank you for your attention and enjoy your break. Thank you.
Testing one, no. Testing. Test. 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 Testing.
在打完，打了，要开始了。但是你先要学做，你要去因为开始打的，做，因为你开始。一般。然后如果我对 M 要放 cherry， 哦，当然。Okay, ladies and gentlemen, may I kindly request your attention as we are about to resume our program with the next session. So please make way to your seats. Okay, we are excited to continue our program with the highly anticipated sharing session by QT Cottage Education Group. This remarkable organization, founded in 2010 by Ms. Yu Tian and a group of dedicated nurses, originally began as an infant care center. However, their journey over the past 13 years has been nothing short of extraordinary. They have grown remarkably, earning seven awards and expanding into various centers and programs. It is my absolute pleasure to introduce Ms. Yu, a registered pharmacist with professional accreditation in both the UK and Malaysia. She is a member of the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain and the Pharmacy Board Malaysia. Apart from her successful pharmaceutical career, Ms. Yu is a lifelong member of various early childhood education associations, including the Early Childhood Care and Education ECCE Council. As a devoted mother of two teenagers and a 10-year-old, Ms. Yu understands the challenges working mothers face. Inspired by her own journey, she recognized the need for trained infant caregivers, leading to the establishment of a first baby center in BU11 Bandar Utama. Fueled by her passion for breastfeeding advocacy and as a medical professional, Ms. Yu has founded multiple centers near offices, integrating medical care into child care for a nurturing environment for both mothers and children. So let's warmly welcome Ms. Yu to share the inspiring journey of QT Cottage Education Group. Thank you very much for the sweet introduction. First of all, I would like to thank Ms. Caroline for giving us the opportunity here to share some knowledge with all the potential early childhood educators. Okay, today I got a story to tell, a short story. So it's a story of tiny steps with a very big mission. So sorry, some technical issues. Never mind. So we'll do it remotely then. Next slide, please. As mentioned by the MC, I was a registered pharmacist, both in UK and Malaysia. I was a community pharmacist for 6 years. After that, I was a product manager in marketing.
and I was like a market manager, product manager, quite a number of things that I was doing. And finally, I end up starting something out from my profession. So I actually assume myself as the initiator. I'm not, I just initiated something that I feel very meaningful. To me, it's a movement, and it's also it's a movement and a force to empower more working mothers. Next slide, please. The whole inspiration comes from my second son. They always say the number two is always the challenging one, right? He really pushed me to do something out from the norm all the time. So he was really one of the one who actually pushed me to start off the baby center. When he was just a baby, I tried to find a babysitter, but I just couldn't find a babysitter who can accept breastfeeding babies because they always think that breastfeeding baby is very difficult to take care. I don't know how to take care of breast milk and etc. So the whole challenge that I faced 13 years ago made me started a center with a group of registered nurses. Next slide, please. Okay. Okay. Okay, so it has been 13 years journey since 2010. It was just a very small center that time. 2012, I relocate the center to office building. Why? It's because I always found that if we want to empower mothers, we have to be close to mothers. If we want to encourage breastfeeding, we have to allow mothers to come down and breastfeed at the center. So our center is pretty much transparent, and parents can walk in and breastfeed their child. So they work very closely with our nurses to actually make this happen. So 2015, we became IBM designated childcare center. 2018, we started our kindergarten for the very first time after having a TASCA for 8 years. After that, in 2020, we all know how traumatizing that period is. A lot of TASCA couldn't survive, a lot of kindergartens couldn't survive, but I was very blessed to have a very strong team with us. We actually do things that is different from others. So what we did was not only online teaching, we actually sent out our caregiver to home to help out parents working at home. So the whole team was mobilized. So we survived MCO because of that. But I'm really, really thankful to the team that I have that actually support us during that time. 2022, when we reopened, right after MCO, post-COVID, we started to expand. So we have 5 centers around Klang Valley at the moment. 2023, which is this year, we officially formed the academy arm and also the enrichment arm. I call it Infertility Academy and the CLC. So today we have 2 trainers coming from CCA to share with you more about what we do at center and their expertise and their knowledge. So we have been in quite a bit of TV interviews, magazine and press. We actually won 7 awards as mentioned by our dear MC just now. 4 Best Baby and Childcare Center, 1 Best Toddler Program, 1 Best Early Childhood Program, and Best Parent Experience Childcare Center. So these are some of the photos. 2022, we were listed as one of the successful people of Malaysia, mainly because of the standard that we set. Because it kind of like a game changer, because all the while infant care is like babysitting, right? You babysit the child. So that was the reason why we were selected to be listed is because we kind of change the landscape, saying that actually infant care can be very, very professionally. In fact, 13 years ago, I thought infant care was medical care. So now I understand that it's actually part of the early childhood industry. So that time, we really set a very different standard for infant care and toddler care 13 years ago. So of course, we were recognized by a lot of parents and media and awards, our values. And what made it different is our belief that this industry is to empower working mothers. So we are not just here to jaga anak or provide education. There is one part that is very important, which is empowering families and mothers, right? As a TASCA. So we empower the women. We want more women to be able to access childcare at workplace, and also we encourage breastfeeding.
So we actually wanted to promote early childhood as a professional industry. Okay, so our vision is to become an internationally recognized education group that empower families and practitioners, okay, through innovative and collaborative impactful initiatives. So our mission, empower parents, empower parents through the childcare services, and then also our practitioners create an innovative and nurturing environment. And we are committed to instill a love for learning for each child for a lifetime of success. If you look at the mission, there is really the three major people inside: the parents, the practitioners, and the children. I always call them the triangle relationship, right? So how are we going to make the whole triangle relationship in harmony? This is what we are always doing in our center. Okay, this is our core values. We have always believed in professionalism. We wanted to be transparent and we wanted to empower more mothers as well as practitioners at our organization. So our philosophy is we respect everyone, every child, and allow them to experience the world through play. Okay, we empower families, enriching childhood. That is our tagline. So now we actually have 5 divisions: the TASCA, the Tadika, daycare center for primary school children. We have our enrichment arm. Our team leader, she's not here today, but she's one of our master trainer. Under CCA, we have 4 master trainers soon. Quite a variety of expertise there. We have Hong Jenny. Jenny, she is graduate as a degree have a degree in early childhood. So she's very play-based. So I always found that she is the best candidate to actually create play curriculum for our babies and also our nurseries. Sally, she is very experienced teacher. She has a master in teaching Chinese as a second language. So she is our CLC team leader as well as master trainer who help to develop the Chinese program and also the Bahasa program. And of course, we have our registered nurse here, Nora Akila. She's a registered nurse, so she has been with us for many years. Now she focuses on training more educators in infant care and toddler care. So to the very detail how to shower the baby, how to wash baby private part is all part of it. So we actually guide all the educators how to take care of infant professionally. This is my team. Today Yvonne is with me, Tasha is with me. So if there is anyone who wants to be a practicum at our center, do speak to them, Tasha and Yvonne. There are some benefit for practicum. So we actually encourage practicum to come. Then we have CJ and Puni with us also. Then this is our organization chart. I have a number of centers. These are my principals and my supervisors. I always believe that the achievement that we have, right, is from these 4 pillars. The most important one are the people. So we must have a well-trained and well-qualified educators, the program to support the people, and how we create the environment to make sure that setting is right for the very young children. And of course, we are not just doing a lot. We collaborate with a lot of medical professionals. Maybe because I myself am a medical professional, so I do know quite a number of pediatricians, speech therapists, and we work very closely with them to form the right community for the young children. Okay, so we believe in holistic education. We advocate play, ESG, SDG. If you know about it, then we definitely are into it. Physically active, wellness, and calmness in our center. So these are some of the programs that we are using. So if you are interested to find out more, then join us. We actually have quite a number of programs in our center that we use. Enrichment program, these are all by outsiders. So this is the environment that we are trying to create: safety, hygiene, work studio, and etc. We are part of the Green School Alliance, so it's actually part of ESG that we are doing. Okay, so next year we definitely are going into urban farming, and we shall see how it goes. Then we work very closely with pediatricians and psychologists and therapists. So we do have collaboration with IMU because they will come to our center and do milestone screening to identify whether there are children that need additional help or not. So these are the medical professionals that we collaborate with, and then this is how we identify and refer the children.
Okay, so these are some of the features that we have from the center, babies and toddlers, um, sensory exploration and experimental. So basically, this is a very short introduction of our organization. If you have anything that you want to ask, you can ask right after the session, after two speakers. So I'll pass the floor back to the trainers now to share a little bit more about safety. Okay, thank you very much. Okay, so we would like to extend our heartfelt gratitude to Miss Yu for sharing the inspiring story of her organization and her dedication to empowering working mothers. So let's give a big round of applause to Miss Yu for a valuable contribution. So now let's move on to our next session with Miss Akila, a registered nurse and qualified first aider. She brings expertise in healthcare and early childhood development. Starting as an infant educator at Cutie Cottage 8 years ago, she's now a master trainer. Her talk on recognizing and implementing effective strategies to address challenging situations and incidents in early years settings, including prevalent diseases and accidents, will surely be enlightening. So please join me in welcoming Miss Akila here. Hello, good afternoon. Thank you to Ms. Caroline because invite us share our process. My name is Akila. So today I'm a nurse master trainer at this. So today I will share about the usually incident or head problem yang berlaku dekat selalu berlaku dekat kita lah. So I in the industry around 8 years. So so I have so many pengalaman lah dalam bidang ni, walaupun sometimes kadang-kadang orang akan pelik kenapa nurse akan masuk dekat ECCE industry. So for me important lah, so kan boleh selarikan apa yang akan berlaku lah dekat nursery, terutamanya dalam bahagian kesihatan. This for my first slide. First slide pasal kematian. So scary, right? So semua apa yang berlaku dekat sini, news yang berlaku semuanya ada jagaan dekat nursery, dan tak mustahil berlaku juga ada ibu bapa, ada jagaan ibu bapa. So penting pada saya, so pentinglah kita kena tahu macam mana kita nak prevent benda ni berlaku. Walaupun dekat sini semua yang datang kat sini adalah ECCE. So sekurang-kurangnya ada basic untuk elak benda ni berlaku. So seterusnya, so teacher ataupun childcare yang pengasuh, so kena tahulah macam mana untuk prevent. So kena tahu macam mana apa itu medical warning signs. So firstly adalah cold and flu. So yang ini common berlaku dekat center, tak kira nursery ataupun kindergarten. So nak tak nak kita akan kena hadap lagi lah dalam keadaan sekarang, macam-macam virus yang datang. So kita tak nampak. So macam mana kita nak tahu bila ada warning signs, kanak-kanak itu akan struggle untuk bernafas. So apa tanda-tandanya? Dia orang akan bernafas dengan cepat. Kalau boleh nampak dia orang akan gunakan dia orang punya leher, kepala dia orang akan bernafas. So boleh nampak up and down. Lepas tu dia orang akan boleh nampak dia bernafas. So dia orang akan the nostril move up as your body when breathe lah. So the next. The next. So you can see when baby or children bila bernafas akan menggunakan aksesori otot. So
So dia boleh buka video. Okay, so kat sini boleh tengoklah perubahan color skin kanak-kanak tu dan cara dia bernafas. So kalau boleh perasan dari permulaan sampai penghujung ada perubahan color dari segi bibir dan skin dia. Sebab apa? Sebab diorang perlukan oksigen. So bila diorang bernafas terlalu laju, so diorang tak dapat oksigen untuk memenuhi keperluan diorang. Okay. So the next, bila bernafas, kalau normal kita bernafas tak ada bunyi. Tapi bila abnormal kita akan dengar bunyi wheezing, macam bunyi whistle. So ada video. So wheezing can be auscultated on inspiration or expiration. It's indicative of a narrow airway, either the upper or lower portion. Specific So conditions. yang tadi adalah bunyi wheezing lah. So kalau ikut medical tu adalah abnormal sebab dia akan mengalami masalah dekat bahagian paru-paru. So bila dengar, bila diorang datang, sometimes kadang-kadang bila dia datang dekat sekolah normal. Tapi bila dah tengah buat aktiviti apa semua, suddenly dia akan berbunyi. So itu adalah abnormal. So kena inform parents lah untuk datang untuk bawa pergi check. Dia tak ada had umur. Sometimes ada baby, sometimes ada toddler. Bila dia start sakit, dia akan ada bunyi ni. So teacher kena tahulah, kena alert lah. So bila ada dengar bunyi macam ni abnormal, bila dia punya pernafasan abnormal, inform parents suruh dia orang bawa pergi check doktor lah sebelum terlambat. Okey. Selalunya kalau macam ni dia akan berlaku kalau terutama kalau dia orang fever, flu, so dia akan ada bunyi ni lah. So selalunya kalau ada tak sign macam ni, selalunya akan berkaitan dengan pernafasan. So kena segera pergi jumpa doktor lah. Okey. So seterusnya meningitis. Okey, meningitis ni pun selalu berlaku dekat kalangan kanak-kanak. Orang dewasa pun also boleh kena. Okey, selalunya ini disebab dia akan ada masalah dekat bahagian lapisan otak yang dipanggil oleh meningitis dan spinal cord lah. So ia disebabkan oleh bakteria yang dipanggil oleh Neisseria meningitis. Okey, selalunya dia ni boleh berjangkit daripada droplet daripada pernafasan yang orang dijangkiti kepada orang yang sihat lah. Okey, so simptom dia. Okey, so ini adalah simptom dia. Selalu apa-apa yang berkaitan dengan infeksi kanak-kanak tu akan fever. Okey, sebabnya fever dia adalah reaction body terhadap jangkitan. Okey, so dia akan fever sama ada sometimes kadang-kadang dia punya temperature akan high lah, terlalu tinggi. Okey, seterusnya kita boleh nampak kanak-kanak tu terlalu mengantuk. Lepas tu dekat bahagian umbul-umbul di tanian dia akan mengelembung. Okey, lepas tu kalau kanak-kanak biasalah dia akan crying, dia akan menangis dan dia akan tidak selesa lah. Sometimes bila demam terlalu tinggi dia boleh sebabkan sawan. Okay. So selalunya kalau bila kita cek doktor, selalunya dia akan timbul daripada rashes ni lah. So bila doktor buat pemeriksaan, dia akan gunakan glass untuk tekan, tapi tak ada perubahan pun dekat rashes tu. So itu dipanggil oleh pinprick rash. So lepas tu dia punya bahagian leher akan stiff lah. Dan dia tak suka, bila meningitis dia tak suka kawasan yang terang sebab mata dia, so dekat dengan lapisan otak, so dia tak sukalah tempat yang terang. Okey, so kalau dah demam dia orang akan tangan dengan kaki dia akan sejuk lah, dan lepas tu dia akan refuse untuk makan.
Okey, so selalu itu normal lah kalau berlaku dekat kanak-kanak ataupun kita yang dewasa kalau tak sihat. Okey, so seterusnya sawan juga normal berlaku dekat kanak-kanak, terutamanya bila dia punya temperature terlalu tinggi. Okey, bila sawan yang akan berlaku selalunya akan berlaku masa temperature dia naik terlalu cepat dan masa suhu dia 38 darjah Celsius lah. Okey, selalunya dia akan berlaku pada kanak-kanak yang berusia 6 bulan sehingga 6 tahun lah. Okey, sekali kalau dia dah ada histeri sawan, dia punya peluang untuk dapat sawan meningkat. So bila dia demam, bila dia ada histeri dapat sawan, so bila dia demam kita kena lebih more alert lah dekat kanak-kanak tu. Okey, selalunya sawan juga akan berlaku bila kanak-kanak tu ada masalah kesihatan seperti epilepsi. So kalau dia ada masalah epilepsi, dia tak ikut rawatan ataupun dia ikut rawatan, doktor akan standby suruh bawa ubat pergi sekolah. So apa-apa so kita kena tahulah macam mana nak elak apa yang kita nak lakukan masa sawan tu berlaku. Okey, so sawan selalunya sign and symptom bila dia kena sawan dia dah tak ingat, dia tak ingat apa-apa. Okey, lepas tu keadaan dia tangan dia akan mengeras, lepas tu dia akan macam menggigil, shaking. Okey, selalunya dia akan berhenti dalam masa 3 minit lah. Okey, so apa yang kita kena buat bila sawan tu berlaku? Pernah tak dekat sini orang sini menghadapi situation macam gini, sawan? Pernah. So apa yang mula-mula kena buat? Continue to moving the body or shaking, we'll call to the ambulance there and inform to the parents. So far ada yang okey lah. So apa yang selalunya untuk yang first time dalam situation ni, apa yang tersebut kena buat, kena relax. Sometimes bila first time berlaku, semua orang akan panik. So bila panik, so semua yang kena buat sepatutnya kena buat, tak buat. Okay, so first kena relax lah. Okay, second macam yang saya cakap tu, letak dia dekat position, satu position mengiringkan, sebab kita nak elak daripada dia choking tertelan air liur dia. Okay, lepas tu kita kena pastikan kawasan kanak-kanak tu selamat, tak ada benda yang dangerous lah berlaku. Okay, kalau dia kawasan yang contoh dia kena sawan dan dia tengah duduk, so alihkan dekat kawasan yang selamat lah. Okay, lepas tu jangan tinggalkan dia seorang. And bila dia start sawan, kena record bila dia start, pukul berapa sampai dia habis. Lepas tu dia ada second attack ataupun tak. Sebabnya bila bawa pergi jumpa doktor, doktor akan tanya macam mana dan pukul berapa lama sawan tu berlaku. Okey, kalau macam contoh kalau berlaku dekat sekolah, kalau macam ada extra staff, okey, yang extra staff tu boleh record masa kejadian. So doktor boleh tengok macam mana. So diorang akan buat pemeriksaan lebih lanjut lah. Okey, sama ada dia ada problem yang lain. Okey. Selalunya kalau terlalu kerap sangat, maksudnya dia ada problem kesihatan yang lain lah. Okey, macam yang saya cakap tadi, epilepsi. Okey, so sekiranya kalau macam kita daripada traditional family, selalunya pernah dengar kan, dia orang suruh masukkan something sudu. So sebenarnya itu tak boleh lah, sebab dia akan menyebabkan bahaya kepada kanak-kanak tu. So boleh menyebabkan bahaya dan potensi untuk dapat injet tu tinggi. Okey. Okey, lepas tu masa dia tengah shaking, kita tak boleh tahan, sebab itu pun kanak-kanak tu boleh bila shaking, sometimes kadang-kadang
kita boleh bahayakan lagi kanak-kanak tu. Contoh fracture pun boleh berlaku, kepatahan sebab kita melawan. Okey. Bila dah stop dia punya shaking, sebelum shaking, contoh masa tengah proses dia shaking, contoh ada extra staff, immediately bagi tahu parents untuk datanglah. So kalau ada apa-apa sekiranya bila dah bagi tahu dah berhenti shaking, just inform parents, update balik apa yang berlaku. So parents sekurang-kurangnya parents tahu keadaan anak dia. Okey, so bila sementara kita nak tunggu parents datang, kita boleh sekiranya dia orang punya temperature masih tinggi, so kita boleh buat peptic sponging lah untuk redakan suhu dia. Okey. Dan kita boleh bagi air suam untuk relaxkan keadaan dia. Okey. Okey, so ini video macam mana kita nak handle lah kalau ada berlakunya kawan. First aid for febrile seizure. In the wound. Protect them from injury. Do not restrain them. Reduce their temperature by removing. So kalau contoh kalau sometimes kadang-kadang children time tidur, diorang boleh dapat seizure kawan. So kita kena alihkan, macam kalau dia guna blanket, just alihkan blanket tu. Sebab keadaan badan diorang panas, so bila pakai blanket tinggilah suhu. Okey. So yang ini bila kawan dah relax, dah berhentilah. With their head tilted back. Remember, protect them from injury and reduce their temperature. So important lah kalau sometimes kadang-kadang bila dia datang center, dia ada tanda-tanda nak demam, so kita kena sentiasa alert lah, kena monitor dia punya temperature untuk elak daripada sawan dia berlaku. Okay. So yang First aid for a broken bone. Okey, bila berlakunya demam, diarrhea, vomit, keadaan kanak-kanak tu akan potensi untuk mendapat dehydration tu tinggi lah. So untuk elak daripada dehydration, kita kena sentiasa bagi diorang minum air lah. Okey, so dehydration ni bila di mana badan seseorang tu kurang air yang teramat sangat. Lepas tu dia dalam badan kita akan kekurangan kandungan garam, air. Dia akan lagi cepatlah dehydration tu berlaku. Okey, so bila kita tak rawat dehydration, dia akan bahayalah untuk kanak-kanak ataupun orang yang menghadapi dehydration tu. Okey, bahkan dia boleh menyebabkan kematian lah. Okey, so tanda-tanda dehydration. Okey, kita boleh nampak dia sunken fontanel. Okey, keadaan kepala dia akan melengkung macam kanak-kanak bawah 6 bulan, bawah setahun, dia punya fontanel belum tercantum. So sama juga macam dehydration lah keadaan dia. Okey, lepas tu sunken eyes, so boleh nampak lah. So keadaan mata dia akan mencembung. Bila seseorang tu dehydration, dia akan terasa haus amat sangat. Lepas tu bila kanak-kanak tu menangis tak ada air mata, dan paling yang kita boleh nampak dia, keadaan urine dia lah, dia punya pampers tak basah untuk beberapa jam, dan bila dia kencing dia punya urine akan berwarna terlalu yellow dark. So sama jugalah kalau contoh macam semua kurang minum air, so boleh nampak kan tanda-tanda tu dekat badan kita. Okey, selain tu dia punya simptom pun
nadi akan laju, rapid breathing, increase heart rate, restless, keadaan kanak-kanak tu akan lemah. Lepas tu dia punya, kita boleh nampak dia punya skin lah sama ada kering, dan bila kita tekan ada dekat bahagian abdomen dia, dia tak akan bounce, dia akan lambat lah daripada yang normal. Okay, so macam mana kita nak treat untuk dehydration? Selalunya kita akan contoh kalau macam baby still minum susu, kita akan keep bagi minum susu lagi kerap daripada biasa. Lepas tu kalau dia dah toddler, so kita akan kerap over dia lah. So sebab tu kalau macam dekat sekolah, sampai kita tahu kanak-kanak susah minum air kan, so kita kena kerap over dia. So kita boleh bawa botol air masuk dalam kelas, so macam kita take pause sekejap lepas aktiviti, so bagi minum. So encourage dia orang bagi untuk minum air lah. Okay, selalunya kalau macam berlaku dehydration disebabkan vomit, diarrhea, selalu doktor akan bagi ubat ORS lah. So ubat ni yang akan untuk elak daripada terus dehydration. Okay. So seterusnya mengenai pemberian ubat, selalunya kalau ikut medical kita akan follow 6 right ni lah. So bila dekat sekolah, sometimes kadang-kadang ada kanak-kanak yang still tak sihat, so dia orang kena continue ambil ubat, so parents akan bagi ubat dekat sekolah lah. So macam mana teacher nak kena bagi, so kena follow lah 6 right ni. Sometimes sebabnya kalau salah kita bagi ubat tu, so boleh effect dekat anak-anak tu lah. So first kali ialah right time. So teacher sebelum bagi ubat, teacher kena tengok nama dekat botol ubat tu lah, sama ada nama kanak-kanak tu ataupun tidak. Sebab sampai kadang-kadang macam parents busy kan, kerja apa semua tak sempat bawa pergi jumpa doktor, so parents akan bawa dia orang punya sibling ubat sibling dia orang lah. So kena check nama dulu lah. Sebab apa? Sebab untuk kanak-kanak, dia orang punya kiraan ubat tak sama. So doktor kena kira mengikut berat badan sebelum bagi. So kena pastikanlah kanak-kanak tu bawa ubat yang betul. Sometimes kadang-kadang kanak-kanak tu batuk tapi parents bawa ubat yang tak ada kaitan. So tak boleh lah macam itu, sebab kalau ikutkan 7,000 kes akan datang ke, kalau ikutkan statistik 7,000 kes berlaku datang ke emergency disebabkan oleh masalah pemberian ubat. Okey, so kita nak elak benda ni berlaku sebab complication dekat kanak-kanak tu akan lagi teruk lah. Okey, so kena pastikan 6 right ni diikutilah. Okey, so right dose macam saya cakap tadi, so doktor akan kira ubat berapa dos yang akan dibagikan dekat anak-anak tu. Lepas tu time pun time kena follow, sebab sometimes kadang-kadang ada setengah ubat akan diberi sehari sekali, 2 kali sehari ataupun 3 atau 4 kali. So follow doktor punya arahan lah. Sometimes kalau kita tersalah bagi, boleh menyebabkan kanak-kanak efek dekat kanak-kanak tu lah. Contohnya masalah dekat bahagian kidney sebab overdose. Okay, so right road maksudnya cara pemberian ubat tu lah. So cara sama ada diberi secara oral ataupun secara titisan. Okay, the last one right documentation. So yang ini penting lah, sebabnya kita kena inform balik dekat parents last ubat berapa, bagi pupuk berapa, sebab parents akan continue dekat rumah. Okay, so bila kita dapat ubat daripada parents, so kita kena tanyalah bila last parents bagi ubat pukul berapa untuk the next dose. Okay, selalunya kes yang datang ke emergency selalunya macam mana boleh berlaku, sebab sometimes kadang-kadang parents tak tahu bagi ubat macam mana. So bila parents tak tahu bagi ubat macam mana, so dia akan pass dekat penjaga. So dah parents pun salah, so penjaga pun salah bagi ubat sebab dia orang tak tahu macam mana cara yang betul. So parents kena tahu
bagi ubat yang dengan cara yang betul untuk pas dekat staff. Lepas tu staff sebelum bagi ubat kena baca dulu cara macam mana nak bagi dekat kanak-kanak tu lah. Okey. Lepas tu kelemahan communication antara farmasis dengan penjaga juga memainkan peranan lah. Sampai kalau diorang salah, lepas tu parents tak faham, lepas tu tak tanya explain apa semua, itu pun boleh sebabkan salah pemberian ubat. Okey. So seterusnya masalah sesak susu ataupun milk choking. Okey, milk choking ni selalunya berlaku di mana susu tu bila dah minum susu tu akan keluar balik dan dia akan masuk bahagian paru-paru. So itu akan berlaku choking lah. Okey, so yang ini bahaya dekat anak-anak sebab dia boleh menyebabkan kematian kalau kita bagi susu tak betul. Sampai kadang-kadang mungkin kat sini akan pilih lepas ni dan lepas graduate akan pilih pergi kindergarten kan. Okey, so kindergarten tak terlalu banyak yang guna bagi susu melalui botol. Sometimes kena faham juga, kena tahu juga basic dia. Sebab nanti yang sini semua perempuan, so nanti ada anak sendiri, so boleh apply. Okay, so sign and symptom dia apa? Okay, first bila kanak-kanak tu minum secara baring, so suddenly dia akan bermuntah, batuk dan bertukar colour skin. Okay, so yang itu sebabnya dah choking, so dia akan masuk dekat bahagian paru-paru lah. Okay, lepas tu sometimes kadang-kadang baby akan menangis secara tiba-tiba. Kita nampak walaupun dia tak menangis apa semua, tapi kita boleh nampak susu akan keluar daripada mulut dan hidung. Itu tanda-tanda dia lah. Lepas tu sampai kadang-kadang panik, kanak-kanak tu secara tiba-tiba panik sebab dia rasa sakit bila choking tu berlaku. Okey, kadang-kadang walaupun tak ada tanda-tanda tu, suddenly kanak-kanak tu dah tak boleh bernafas dan tak dapat diselamatkan lah. Okey, selalunya choking disebabkan cara pemberian susu yang salah lah. Posisi kanak-kanak tu tak betul. Okey, kalau ikutkan dari baby ada step-step dia, position dia. Okey, lepas tu kita paksa kanak-kanak tu minum susu. Dia dah tak nak minum susu tapi kita still paksa. Dia menangis, dia batuk, kita still paksa minum susu. Lepas tu sampai kadang-kadang dah terlalu dia dah full, dah tolak-tolak, kita still bagi. Itu pun boleh sebabkan choking juga. Okey, sampai kadang-kadang kalau botol susu dia ada lubang. Okey, kalau tak sesuai dengan umur kanak-kanak tu pun boleh sebabkan choking jugalah. Okey, kanak-kanak contoh kalau macam 0 hingga 3 bulan dia masih tak kuat lagi untuk letak. Tapi parents bagi saiz yang besar. So itu bahayalah untuk kanak-kanak. Okey, lepas tu premature baby yang ada masalah cleft palate dengan cleft palate also boleh sebabkan choking jugalah kalau kita bagi cara yang tak betul. Okey, so macam mana kita nak elak daripada berlakunya choking? So kita kena tahulah cara pemberian ubat, pemberian susu tu macam mana. First, so kita kena check susu, temperature susu. Lepas tu sebelum, in case kalau macam jaga baby, so kena pastikan position orang yang nak bagi susu tu kena selesa lah. Sometimes sebabnya kadang-kadang ada anak bayi minum secara laju, sampai kadang-kadang dia akan take time lama. So sampai kadang dah terlalu lama, staff duduk terlalu lama, so akan rasa tak selesa lah. So first kena cari posisi yang selesa lah. Okay, so untuk bawah baby 7 bulan, so kena letak baby, tinggikan kepala baby sikit lah sebelum bagi, sebab dia tak boleh dekat posisi yang rata sebab dia bahaya. Okey. Lepas tu minum susu kita tak boleh tinggalkan dia tanpa pengawasan walaupun dia minum susu menggunakan cup.
Sometimes kadang-kadang apa-apa happen dekat kanak-kanak tu, kita tak tahu. So bila kita ada, so kita boleh monitor lah. Okay, so semasa, okay, so boleh bagi eye contact. So untuk itu untuk bonding lah. So sometimes kadang-kadang kalau dia macam menangis, so kita boleh gentle rocking lah untuk redakan dia. Okay, tapi bila dia still menangis, kita boleh stop sekejap untuk relaxkan dia. So lepas tu kita boleh continue. In case kalau macam sometimes dia dah minum, dah tinggal sikit je susu dia, so kita boleh stop sekejap, kita try untuk burp dia, lepas tu kita boleh continue. So dia boleh habiskan still minum. Okay. So kalau dia menangis ataupun batuk, kita boleh stop lah, redakan dia punya menangis. Okay. So masa minum pun walaupun tengah bagi, kita kena observe cara dia minum sebab kita nak tengok cara dia menelan ada masalah ataupun tidak. Okay. So bila dah habis minum, kita kena burpkan lah. Okay, sometimes kadang-kadang bila kita nak burpkan, sometimes ada setengah baby take time untuk burp. So kalau contoh dah 15 minit, dia still tak burp lagi, so kita boleh letak dia dekat posisi semi powerless lah. Okay, so bila dah lepas, kita jangan letak dia, jangan buat tummy time sebab itu boleh menyebabkan kanak-kanak tu muntah lah. Okay. So bila sometimes dia tengah minum, dia tertidur, kita kena stop lah. Kalau kita teruskan, dia choking, senang berlaku. Lepas tu ada masalah dekat gigi dia lah kalau kita tak cabut botol susu tu lepas tidur, semasa tidur. Okay. Lepas tu sometimes kadang-kadang bila tengah minum susu, kita kena observe dia. Sometimes kadang-kadang kalau pernah nampak ada setengah childcare bagi minum susu, diorang tak pegang tapi diorang alas bantal. So yang itu kita tak boleh buat lah. Sometimes kadang-kadang ada setengah childcare yang tak mengikut prosedur yang betul, diorang akan letak 2-3 baby bagi minum susu serentak, lepas tu alas bantal ataupun mengiringkan guna bantal. So itu kita tak boleh buat lah sebab bahaya dekat kanak-kanak. Okay, so yang ini macam saya cakap tadi, kena burpkan. Lepas tu sometimes kadang-kadang kalau dia tengah menangis ataupun terbatuk, time minum susu pun kena stopkan. So bila minum susu baring, so kita kena automatic berdiri, dudukkan dia lah untuk elak choking tu berlaku. Okay, so macam mana nak burpkan? So ini ada 3 cara lah. Okay, untuk burpkan. Okay, so seterusnya SID. Okay, so biasakan dengan SID. Okay, SID ni adalah satu keadaan di mana kematian kanak-kanak yang sampai sekarang kita tak tahu sebab apa, yang tak ada penerangan dia. Okay, tapi bila kita cakap pasal SID, kita boleh relatekan dengan teori ni lah, triple risk model. So first, vulnerable infant. So ini keadaan di mana kanak-kanak tu ada abnormal dekat bahagian brain. Lepas tu ada masalah dekat genetic mutation lah. Okay, yang kedua, critical development period. So yang ini baby tu akan mengalami rapid growth phase ataupun temporary ada masalah dekat dia punya sistem. Okay, so yang selalunya yang ketiga adalah outside stressor. So yang ini dia akan kurang oksigen tapi lebih carbon dioxide. Lepas tu terlalu panas sangat dan infection pun boleh sebabkan SID. Okay, so tengok gambar ni, comel kan, cantik kan, tapi tahu tak sebenarnya keadaan ni boleh bahayakan dekat kanak-kanak tu sebab terlalu banyak sangat fluffing stuff dalam baby cot, dia akan bahayakan kanak-kanak tu, bayi tu. Sebab bila sometimes kadang-kadang kita terlalu banyak sangat bantal, baby tidur, sometimes bantal tu akan tertimpa dekat baby. So baby tak tahu buat apa-apa, tak tahu nak minta tolong macam mana semua. So bahaya dekat baby, so lama-lama baby akan lemas lah.
dan mati. Okey, so selalunya risk factor dia terlalu banyak soft sleeping dekat bahagian soft sleeping surface, dia punya mattress terlalu lembut. Lepas tu second loose fluffy bedding, terlalu banyak sangat bahagian barang-barang yang tak ada kaitan dengan baby, terlalu lembut, so bahaya dekat baby. Terlalu overheating, terlalu panas. Lepas tu stomach sleeping boleh sebabkan SID jugalah, sebabnya bila dia tidur secara stomach sleeping, so dia punya bila kita bernafas, so kita perlukan oksigen dalam badan kita. So bila kita tidur secara menyerap, so oksigen yang kita dah keluarkan tu karbon dioksida yang kita keluarkan tu baby akan hidup balik. So itu yang terlalu banyak karbon dioksida dekat bahagian dalam badan baby yang boleh sebabkan SID. Okey, lepas tu maintenance smoking boleh salah satu punca juga disebabkan banyak keburukan asap rokok tu bahaya dekat tubuh badan, terutama kat baby lah. Lepas tu smoke environment, lepas tu berkongsi katil juga boleh sebabkan SID. Sebab kadang-kadang parents bila dah terlalu penat sangat kerja, balik tidur sekali dengan baby, sometimes tak perasan yang kita tertindih dekat baby tu sendiri. Tahu-tahu bangun, baby kita tak ada. Okay. So macam mana kita nak prevent parents boleh tidur asing katil lah, walaupun satu bilik tapi asing katil. Lepas tu time tidur baby jangan cover dia punya kepala. Lepas tu selimut jangan terlalu tebal sebab nanti boleh terlalu panas, boleh sebabkan SID. Okey, tidur parents jangan tidur sekali dengan baby dekat macam contoh dekat kerusi, so bahayalah, so nanti baby boleh terjatuh ataupun tertindih baby. Lepas tu jangan smoking dekat kawasan yang ada baby sekali lah, sebab bahayalah. Lepas tu contoh kalau macam ada relative yang datang untuk tengok baby, so kita boleh cakap dengan relative tu boleh halang dia lah untuk smoking dekat area, dekat kawasan tu. Okay, so semasa tidur, so kita kena observe baby tu lah, sama ada dia masih bernafas ataupun tak. Sebab kebanyakan kes, sometimes kadang-kadang pengasuh bila cek dah tidur 2-3 jam, bila cek dah tak ada. So kita kena kerap monitor bila dia tidur lah, kanak-kanak tu tidur. Okay, so lepas last, jangan letak baby tidur dekat dalam posisi stomach. So kenapa saya cakap tak boleh tidur dalam stomach sleeping? Sebab kalau ikut kajian dekat US 20% SID berlaku dekat under pengasuh, jagaan pengasuh. Sometimes kadang-kadang ada jagaan ibu bapa pun ada kes, tapi banyak kepada childcare provider lah. So dia berlaku terutama bila baby tu tak tahu, tak biasa tidur secara stomach sleeping. Sometimes dia dah biasa menghadap ke atas, bila dia hantar pergi childcare, dia bagi tidur dekat bahagian stomach sleeping. So baby tak biasa, so dia boleh sebabkan risiko dekat baby lah. Okay, tu macam yang saya cakap tadi, terlalu banyak sangat carbon dioksida, baby hidup, so tak cukup oksigen dekat badan, so boleh sebabkan SID. Okay, stomach sleeping juga boleh sebabkan airway tersumbat lah, sebab bila choke sleeping, stomach sleeping, dia choke, so boleh sebabkan obstruction lah. So macam gambar ni, kalau boleh nampak dekat kawasan yang circle tu, okay, tummy sleeping bila tidur dia akan menutup dekat kawasan trachea. So bila choking, bila tummy sleeping,
trakea bahagian laluan trakea tu akan terbuka. So bila choking dia akan masuk bahagian trakea. So bahagian paru-paru. So itu boleh sebabkan SID lah. So kalau dia tidur bahagian back sleeping, so bahagian trakea akan tertutup dan bahagian stomach esophagus dia akan terbuka. So bila dia choking dia akan masuk kawasan stomach. Okay, so macam yang Inspektor Aziza cakap tadi, sarung ataupun buai tak boleh digunakan, tak boleh digunakan, kanak-kanak tak boleh digunakan. Sebabnya kalau ikutkan tahun 1997 Singapore Study, terlalu banyak kes berlaku kanak-kanak tu jatuh ataupun terlanggar dekat dinding tu bila semasa hayunan tu. So lepas tu banyak keburukan lah, sebab bila terlalu biasa sangat guna buai atau sarung, dia akan menyebabkan belakang baby akan jadi melengkung. Lepas tu paling kalau terlalu kuat sangat hayunan, dia boleh sebabkan second baby syndrome. Sebab tu kalau ikut Malaysia, government JKM tak benarkan mana-mana childcare center gunakan buai ataupun sarung. Sama juga macam walker. Kalau ikutkan kajian 17 tahun zaman 17 abad ke-17, so bawah umur kanak-kanak umur 1 tahun tak encourage guna walker sebabnya banyak kemalangan berlaku. Lepas tu dia akan ganggu bahagian belakang kanak-kanak tu. Sebab bila kanak-kanak nak berjalan, dia kena gunakan bahagian muscle hip dengan strength, kekuatan kaki untuk berjalan. Tapi kalau bila dia guna walker, dia dah duduk saja, so dia tak akan gunakan kekuatan muscle hip. Lepas tu bila terlalu lama sangat guna walker, dia akan sebabkan kyphosis, di mana keadaan span kanak-kanak akan melengkung lah. Okey, lepas tu bila kita guna walker, pandangan kanak-kanak tu akan terhalang sebab kita tak nampak apa yang ada dekat depan. Dan kanak-kanak boleh mengambil barang-barang bahaya lah dekat meja. Okey, so seterusnya, pernah tak dengar second baby syndrome? Okey, second baby syndrome ni bahaya, berlaku bila keadaan kepala terlalu hyperaction terlalu lama. Okey, terlalu banyak kali. Okey, so dia akan second baby syndrome ni berlaku bila brain terlalu banyak kali berlanggar dengan kawasan tulang kepala. So boleh sebabkan second baby syndrome lah. So selalunya berlaku masa umur 6 hingga 8 minggu dan kurang daripada 5 tahun. Okey, so simptom dia selalu baby tu akan kurang bernafas, tak ada selera makan, vomit, lepas tu kulit dia pucat, terlalu extreme irritability, dia tak akan senyum, dia tak boleh nak angkat kepala dan boleh sebabkan sawan lah. Okey, so yang ini adalah yang kerosakan apa yang kanak-kanak akan alami bila second baby syndrome. Okey, kalau ikutkan 20% daripada second baby syndrome, second baby boleh sebabkan kematian disebabkan oleh second baby syndrome. Okey, dan 80% daripada kes second baby syndrome boleh sebabkan kesan complication yang teruk, brain damage, blindness, hearing loss, spinal injury dan learning impairment. So selalunya second baby syndrome ni akan berlaku walaupun dia baru 5 second. Selalunya second baby syndrome ni berlaku disebabkan oleh frustrated parents ataupun penjaga, disebabkan bayi tu terlalu lama sangat menangis. So sampai dah tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang baby menangis, tak lapar,
ataupun dia punya keperluan tak dipenuhi, macam diapers penuh apa semua lah. Tapi bila kita dah tukar, dah settlekan semua, baby still menangis. So parents ataupun pengasuh akan rasa macam stress, start stress. Okay, lepas tu macam mana, kenapa second baby syndrome ni berlaku juga sebabkan parents ataupun penjaga tak tahu nak jaga. Lepas tu bila dia anggap second baby syndrome tu macam satu permainan, macam main dengan baby, bergurau. Sampai kadang-kadang bila kita shake baby, baby akan ketawa bagi respon apa semua. Tapi dia bahaya dekat anak-anak tu. Okay. So macam mana nak elak second baby syndrome ni berlaku? First, kena take fast. Walaupun baby dah cry, dah menangis sangat, kita tak boleh handle, take fast sekejap. So jangan takut atau malu minta bantuan orang lain. Babies are precious, but no matter whether you're a first-time parent or experienced caregiver, looking after a baby can be challenging. It's natural to feel frustrated, and that's okay. It just means you need to give yourself a break. So, the next time you feel frustrated with your baby's crying, remember to follow the Take 5 plan. 1. It's okay to put your baby down on his or her back in a safe place. 2. You should walk away, leaving the room. 3. We recommend doing something to calm yourself down. 4. Call family, a friend, or doctor for help. 5. Remember, don't return to your baby until you're calmer. Following this simple plan could reduce rates of shaken baby syndrome in infants by 79%. Remember, crying is a natural part of a baby's development and the only way of communicating. It's not a reflection of your ability to soothe the baby. Moms and dads, tell those caring for your child about Take 5. By taking time to recognize and control your feelings, you can break the harmful link between frustration and hurting an infant. After all, crying does not hurt babies, but shaking can. Take 5 can prevent shaken baby syndrome. Okay, saya percaya nanti bila sudah start kerja, bila kita kerja dengan kanak-kanak, so kita semua akan stress sebab terlalu banyak kerja. Sometimes nak settlekan lesson plan, sometimes nak handle budak-budak kanak-kanak tu menangis. So jangan rasa tekanan tu kita tak boleh lepaskan, kita lepaskan dekat kanak-kanak tu. Itu yang akan berlakunya nanti abuse. So bila rasa tak boleh nak handle, minta tolong daripada kawan-kawan ataupun orang yang boleh dipercayai lah. Contoh macam teacher lain. So take 5 sekejap, after settle, datang balik, continue kerja macam biasa. Okay. Okay, so seterusnya yang ini mengenai penyakit yang disebabkan yang boleh dirawat oleh vaksin. Okay, so MMR, measles dengan mumps. Okay, selalunya vaksin baby akan dapat masa umur 8, 9, 12 bulan dan 7 tahun lah. Okay, so apa itu measles? Measles selalunya flag, kita akan nampak flag pink spots. So akan ada full and close system. Sometimes kadang-kadang ada fake measles lah yang dipanggil Roselia. Okay, mumps, swelling dekat bahagian dekat salivary glands. Okay, so measles disebabkan oleh measles morbillivirus. Okay, so incubation period ni dia akan berlaku 5 hingga 15 hari daripada dia expose jangkitan tu. Okay, so selalu siapa yang akan berisiko mendapat penyakit ni adalah baby bawah 1 tahun, kanak-kanak yang tak dapat vaksin, yang tak pernah dapat measles dan tak pernah ambil vaksin measles lah. Okay, so yang ini adalah simptom. So selalu simptom dia ada fever, rash. So rashes dia selalu akan start dekat
bahagian muka baru turun ke badan. Kalau macam chickenpox, dia punya rashes akan start daripada badan akan naik ke atas lah. Okey, selalunya common cold, cough, red eyes dengan conjunctivitis, lepas tu dia ada rasa muscle pain lah. So kalau kat situ rashes dia ada coptic spot. Okey, so macam mana dia boleh spread? Selalunya daripada droplet, cecair badan orang yang dijangkiti ke orang yang tidak dijangkiti lah. So boleh berlaku sentuhan. So infection selalu berlaku 5 hari sebelum rashes keluar dan selepas 5 hari rashes tu keluar. So complication selalu akan sebabkan ear infection, pneumonia, brain infection dan boleh sebabkan sawan lah. Okey, so seterusnya mumps ni disebabkan oleh viral infection. Selalu dia akan sebabkan salivary dekat bahagian kelenjar air liur dia akan bengkak. So kalau dah bengkak, so untuk menelan susah lah. Okey. So selalunya simptom dia akan fever, kurang selera makan, sakit kepala, muscle pain, sakit dekat bahagian telinga, jaw dengan chin sebab membengkakkan kelenjar air liur, sakit bila makan dan sakit dekat kedua-dua bahagian lah. Okey, so cara merebak dia dari coughing, sneezing, lepas tu sentuh dekat bahagian yang telah disentuh oleh orang yang terjangkiti lah. Okey, so seterusnya TB, tuberculosis. Yang ini selalunya baby akan dapat masa kelahiran baby. So doktor terus bagi BCG. TB ni disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis lah. So selalu ada infection dekat bahagian paru-paru. Okey, so dia akan menyakit melalui udara. So kalau ikutkan global TB statistik sebanyak seramai 2 bilion manusia telah dijangkiti oleh penyakit TB ni lah. Okey, so 5 hingga 10% dia akan terekspos daripada TB. Lepas tu sekiranya orang tu ada menghadapi HIV, dia akan potensi untuk dia dapat HIV TB 18 kali lah daripada yang normal. Okey. So dia punya simptom chest pain, fever, kerak batuk, selalunya lebih daripada 2 minggu, muntah darah, terlalu lemak, kurang selera makan, dia akan berpeluh pada waktu malam dan berat badan dia akan kurang. Okey, so selalu complication untuk TB ni dia akan mengalami joint damage, spinal pain, kidney or liver problem, heart disease dan meningitis. Okey, selalunya in case kalau ada seorang yang telah dijangkiti TB, so semua orang kena menjalani rawatan lah untuk cek sama ada dia terjaga dijangkiti ataupun tidak. Okey, so seterusnya pneumococcal disease. Pneumococcal vaccine boleh elak daripada pneumococcal ni dijangkiti lah. So kiranya sebelum ni baby kalau nak ambil vaksin pneumococcal, dia punya option. So dia boleh ambil dekat klinik swasta. Okey, tapi sekarang start tahun ni setiap baby yang lahir diorang wajib untuk ambil vaksin pneumococcal ni lah. Okey, so pneumococcal disease disebabkan oleh bakteria Staphylococcus pneumonia. Okey, dia akan kalau tak dirawat dia boleh sebabkan complication dekat darah dia akan dijangkiti infection. Okey, akan mengalami pneumonia, meningitis dan middle ear infection. Okey, so sekiranya kalau macam simptom dia headache, stiff neck, fever, confusion, difficult breathing, sensitive to light, ear pain, cough, chest pain dan sore throat. So sekiranya ada tanda-tanda ni, so kemungkinan baby tu untuk mendapatkan disebabkan pneumococcal agak tinggi lah. Potensi dia agak tinggi. Okey, so macam sekiranya untuk government just start tahun ni dia kena dapat
vaksin pneumococcal. Sekiranya sebelum lahir, masa kanak-kanak lahir tahun 2018 dan tahun 2019, dia boleh dapatkan vaksin ni daripada dekat klinik yang berdekatan lah, sehingga tahun depan sahaja untuk government. Okay. So yang ini adalah jadual imunisasi untuk Malaysia punya lah. Okay, so selalunya kenapa kita encourage parents untuk dapatkan vaksin sebelum kita accept dia datang ke sekolah, sebabnya kita nak elak daripada penyakit-penyakit ini berlaku lah, sebab penyakit kebanyakan penyakit yang tak ambil vaksin, dia akan potensi untuk kanak-kanak lain dapat tinggi. So kita nak elakkan masalah tu berlaku lah. Okay. Okay, so yang ini mesti semua pernah dengar kan? Pernah tahu kan? Okay, so dalam masa 2 bulan 3 kes berlaku. So kita sebagai kerja dekat industri ni, so kita punya tanggungjawab juga, sedikit sebanyak tanggungjawab kita untuk remind parents untuk elak daripada kejadian ni berlaku. Okay. So lepas 3 kejadian ini berlaku, so kerajaan telah adakan cara untuk tips untuk elak daripada tertinggal kanak-kanak dalam pekerjaan. So salah satunya kerajaan nak childcare, pusat jagaan kanak-kanak still update dekat parents kalau kanak-kanak tu tidak hadir ke sekolah. So ini adalah tanggungjawab kita juga. So kurang-kurangnya kita boleh elak lah benda ni berlaku. Itu sahaja. Thank you. Okay, thank you, Ms. Akila. And also we'd like to inform thanks to the online viewers who are watching us right now. So we'll now move on. So with great pleasure that we invite our next speaker, Ms. Hong Jeng Yi, to share her expertise and insights with us. Ms. Hong is a master trainer at QT Cottage Education Group, specializing in early childhood development and education. With an ECE certificate from the University of Malaya, a diploma in ECE from Canada, a degree in ECE from the University of Southern Queensland, Australia, coupled with her working experience in Canada and renowned Malaysian preschool, will sure be an inspiration to us. Ms. Hong did her ECE degree here at Segi Subang. Welcome back, and please join me in welcoming Ms. Hong Jeng Yi now. Thank you. Hi, thank you everyone for having me here. And this slide is specifically made for all practitioners. I'm sure that we're all practicing the early childhood education in our own center or becoming a practitioner soon as you complete your degree, your diploma from SEGI. Yeah. And when you come out, you have a role. You have a role when you're at school, you have a role when you're at home. You take on different roles. So what is the role that you think that perceived in the early childhood as an early childhood practitioner? You come out, you think that you're here to just teach, but it's not just that. Caring for your little ones, be it at home or at school, do take place. Okay? So think about all the little roles that you know you should do, and what is it that you should do? How would you review yourself, reflect on your action, so that harm will not take place while you're supervising your class? Okay, next please. So when you're at QT Cottage, you're greeted. This is one of the centers, and we happen to have 5. It's located in Commune Living and Wellness. You're greeted by your educator,
So the first thing that we do look at as what the inspector has said, take a quick look of your child. Your student that come in, be it a baby, a toddler, or a kindergartner, facial, any skin that's exposed, not covered, quick look. I mean, if you're thinking about the private parts, areas that are not exposed, that will have to come later when you perhaps do diapering, toileting, showering time. And then the next part is check the child's temperature. We are using an app so the child gets to have it checked and the parents will get to look at it as and when they need to. Then the next part is sharing of information. How is your child doing? The couple of things that you will ask your parents, did you have enough sleep? Perhaps dosage of medicine from the parents. If the child needs additional care, what is it that you need to do? And then at the end of the day, what are the things that you're going to inform the parents? Food, maybe the milk, how much milk the child has eaten. Fussy, being fussy today. Did they have a good poop? Green color, brown color, black color, that's not too good, right? You have to start calling the parents. Then the next part is accidents that happen. Any form of accident taken place at your school, the picture has to be taken, the documentation has to be done. Take the picture, then inform the parents, but before you inform the parents, the school needs to be informed, which is your supervisor or your principal. Because you can't just go on and then leave your supervisor and principal in the unknown, right? Then the next part is absenteeism. Well, as you know, there are many cases of children being left behind in the car, unknowingly to parents. But before that, it's also known that if you do show that you care for the child, you do want to find out as soon as possible and let the parents know that you care too. That's also prevention of harm for little ones. And then we look at CCTV. Every room in our school has a CCTV, every hallway, so the child is protected in a way, and parents have that right to view the child at any time of the day. And then the last part is, as what my boss, Miss Yu Chen Chen has said, breastfeeding is the main part of our culture in the school. Parents come in, breastfeed, rebuild that connection again, knowingly that they are able to see, come in, view, talk to the child, play with the child for a few minutes, then head back with a happy heart, knowing that he or she is in a safe place. Okay, next. Now then, parts of space and furnishing, aside from having beautiful artwork and whatnot, lovely flooring, what else do you have? You want to have the Reggio Emilia look, you want to have the Montessori look, but the space has to fit the child's development. The space has to fit the appropriateness of the child. So who are you setting the space for? Is it for an infant, or a toddler, or a kindergartner? So when you create the space, you're looking at the twos and the threes. Do you understand the milestones of the child? Are they wobbly walkers? Are they able to spatially space themselves as a 4 or 5 years old as they mature? The furnishing that we provide, is it rounded? Is it curved enough to provide any sort of angelic hurt? Then we look at the total number of students, the space that requires for a total number of students to be in the space, with the adults able to circulate freely without bumping or stepping onto the child, or the child slipping and falling because of the toys on the floor. Okay, next please. So this is one of our infant room. So it's spaced accordingly where you are able to go in. One part of it is as what my colleague have shared, the sudden infant death.
you have to provide enough ventilation for your child, for every child to have fresh air, sense of fresh air actually, because most of our windows are able to open, so you get fresh air coming in on a daily basis. And then you do want to check whether your cords are shaky. Do you need to have it screwed, checked? Are your furnishings, providing other learning points? Let's say if you look at the white color cabinet or shelf, it's not just to store. You know that at some age, the infant will learn how to pull themselves up and wanting support to get them to walk about, to get them to move about. So the furnishing that you provide have to associate to their current development, to all the development that you know that they will grow up to be in that room before they graduate to the next room and the next room and the next room. Softness provided for tummy time. So mats, of course, are provided so that the non-mobile baby are able to lie down comfortably and have some building relationship communication with the carer. And all of our mattresses and tummy time pillows that you see on the floor has a special layer so that if the baby do have some form of accidents, vomiting happening, it's easily to clean and it has a something to do with germs. So it will not, it's a sense of like a sanitization happening at the same time. And then at the end of the year, we do invite people, a group of a company called Smart Code to sanitize the whole school. So it's done on a yearly basis. Okay, this is one of our toddler room. So the furniture, as you know, child size. And anything that you put in the space you have to provide enough space for your child to be able to move about freely without bumping. If you're going to put in a lot and lots of furniture, thinking that the child will need this, that, but the minimum amount of things that you put would be better. And then allowing the child to choose freely with what you have provided, and then changing the materials as you go on a monthly basis will provide a freshness to the environment. If everything stays the same without any form of changes, it will seem a bit dull after a few months. So as and when you feel that your child is needing a change, or you feel that it's going to cause a certain form of danger to the child, you do need to make changes to suit your class needs. And the last part is, as believe that you have a session on Montessori, prepared environment. So a prepared environment, I do not need to be having teachers, educators running in and the classroom, preparing the materials so that you can start on an activity. If that's happening, then what the child going to do? They're going to self-entertain themselves and then may cause harm involuntarily. So outdoor, when the child goes out with the educator, we do inform the parents. Sometimes the parents will give us what do you call that? Mosquito patch. But anyway, we do provide mosquito spray so that they won't be attacked by mosquitoes. And then anything that you do put out, you do have to understand the abilities of every age group. So if you do have a group of kindergarteners and a toddler within your same space, you do have to actually prepare 2 different spaces for them to play. Toddlers can't be using a kindergarten materials, play equipment at the same time. It will not fit their ability.
And neither can you have a kindergartner climb up a little slide like that, because you can find them falling forward because they are tall as the equipment. And when you set a space up, your child comes in, be it a 4-year-old or any time of the year when new enrollments come in, you do want the child to feel a sense of belonging in your own space, a sense of safety, trust, belief that you are going to take care of me, you are going to care for me, and look after, well, pretty much for their own safety. So pictures that the child has done, or maybe pictures from home to be shared at school, will be beneficial to be placed in your classroom and change on a monthly basis so that the child knows that this is my classroom, this is where I belong. And then the very last part is having individualized sessions. You may have maybe 15. We have 15 to 17, that's our ratio for, let's say, babies, 1 to 3. Then you have your younger toddlers, 1 to 4. Then you have the older ones, you have 1 to 5. And then when they come into kindergarten, it's 1 to 10. And that's the ratio for Cutie Cottage. Having individualized session, meaning that the teachers spend time with every child with it at least for a minute a day, so that you are able to say, I'm listening to you, I know what you need. And that's also a sense of safety within themselves. And now we look at personal care routine. When you come in, you do have a session where maybe some of your senses, it's a daycare center. So at our school, it's called after school program. And after school program means it's not just care. It's not come, eat, sleep, and play. But there is activities, there is sessions where learning do continuously take place. So one of the care routine that we, of course, provide is diapering, toileting. And every cleaning solution that you see is out of reach. You do not want place on the floor. And then individualized diapering session with your little ones. As any educator who cares for babies, you'll be playing, you'll be talking, you'll be singing to them. And then the diapering station is disinfected after every child. So one child comes, diapers, change, comes out, clean. Then once it's dry, second infant comes in, disinfect, and the third one comes in. So that's how you keep the place in a way safe, but also not to share germs with the rest of the group. Next part is all times your space have to be equipped with diapers, whatever that you need to change the child, and not leave the diapering station at any time. Positive interaction. So when the child sometimes gets a little fussy when they're showering, what do you do to distract them, redirect their behavior? You could have toys, you can sing with educators who have created songs to even drink their milk. And if the educator do sing in Bahasa, it's fine, because it's something that will generate calmness in the child. Hand washing after diapering. So after you diaper, you disinfect, you wash your hands, because if poop do enter, and then you can actually disseminate germs to another child. So you do need to wash your hands after diapering every child. Okay, then we have, of course, I believe that everyone do that too. You wash your hands before and after meals, before you serve. And then the other part is everyone is given a typhoid jab just to make sure that everyone's safe. And then your staff reminds and help with hand washing, be it a song or either you talk to the child. Sinks are of course disinfected just to share.
And then our child size toilet, every carer will follow the child to the toilet just to make sure that they are doing well and not playing around at the toilet. Hand washing after toileting. Okay, this on the left hand side, that's the showering stall for our younger toddlers. So there's a step that they will climb up, and then the door is closed. The child goes in, holds on, and then get washed. Then on the right hand side, the 2-3-year-olds, no, sorry, yeah, 2-3-year-old stall, and even the 4-5-6-year-old. The 4-5-6 do not get us to wash. We will teach them to wash. We stand aside and they will do their own washing. If any time like the inspector said the private parts are hurting, that's when then we inform the parents, but we do not actually touch the child. So the washing of private parts is all done by the child. 2-year-olds, yes, they need the guidance, they need the help. The last part is, if your center do use water pills, you fill in, it needs to be covered. It is one part of the JKM rule. Okay, but under meals and snacks, I'm sure that everyone sits down during your meal and snack time. You're talking, as what my colleague had said. Interaction is done. You are playing, maybe making sounds with the babies as they're singing, just to distract them. Either that the other part is allergies. You have your allergies, personalized diet. Maybe the child has special diet. You have it placed in your classroom because whoever comes in your classroom, you know you need to have that to inform the substitute teacher or perhaps the person who is in charge of making the meal. Sanitize space. So we have a special disinfectant mix, teachers wipes, but the child is invited to wipe and clean first before the teachers come in to disinfect the tables and the chairs, then sweep the floor. We have appropriate cutleries for babies. We're actually looking into special spoons for our toddlers and for our younger toddlers. Because as you know that when you put in, as what my colleague has saying, there is a way that you have to slide the spoon in without causing the child to choke, as young as a toddler. So the size of the spoon matters. The amount of food that you put into the child also matters. Okay? And every child is given their own spoon, labeled, and also their own cups. So that at the end of the year, they will get back their own set. Okay, I think I'm coming to the end. And the last few parts is just about your health and safety practices, which is done at Cutie Cottage. So bathings, children who stays on for after school care, they have a set of, they have their own mattress, they have their own bathings, and it's all packed in their own bags. And the mattress, the bathings are sent home on a weekly basis. So what we also look at is any form of, any child with red nose, wipe, Educarer wash hands, wipe, Educarer wash hands. So not to disseminate germs to all. That's how we can stop flu from being spreading. Thank you. Okay, and then the other parts, of course, if babies comes in with milk containers or their own milk bottles, everything's labeled. As I mentioned, typhoid drugs to all staff, and of course, as my colleague also has said, we encourage vaccination, COVID vaccination too. And the other one is sometimes we do have students who come in who bites, and it's not their fault because it's their way of venting their behavior, their understanding how they are hurting.
So what's the job of an educator to supervise the behavior? We have someone close to make sure that it doesn't happen, and we do not want to have anyone label the child as a biter, because once you start labeling, you are actually causing harm to his environment. Oh, sorry, a bit more. Okay, all right. Now, as we were talking earlier, our roles as being a practitioner. So a couple of this that we have identified that we look for when interviewing our new candidates to join us at QT Cottage. Punctual discipline, neat, tidy, as you can see, right up to creative, fairness. But one other thing is proactiveness. You come in, and if I'm going to see anyone with the bum stuck on the floor and not attending to the child, that's also supervision, lack of supervision, which the instructor has already mentioned. So you do need to mobilize yourself to a point where you're able to get a good view of your whole class. Okay? Now, as you know that you have students who come in with different personality and different traits. When you learn their strength, you build their strength. You see their weakness, you continuously protect them, support them, so that they will come to a better well-being, to know that they are secure and cared for under your supervision. So these are a few personalities. Then we look at setting the mood in your environment to keep your child feel safe. You set expectations in your classroom. As the child grows older, instead of you providing the rule, why not invite the child to give you point prompts, ideas that they feel is needed in the classroom. They may tell you, teacher, I think our friends are not lining up properly. So then, what do you suggest to do? Problem solving skills. In turn, that will teach your child to come to a point to work towards a certain goal by themselves, knowing that what is right and what is wrong. So you build the environment so that they are critical thinkers in solving problems that they may face. At the end, as every sentence I believe that will say, to become a global citizen. That's what you want. A resilient child. So these are a few strategies which I believe that you have already come across and you're probably using too. Okay, so I'm going to move forward. Preparing them, setting the expectations, setting the mood for your class, in your classroom. When you set a space for the child to calm down, you have to be persistent and make sure that you do not fall through. When you have set rules in your classroom, how lenient and how strict you want to be is set by you. Okay? You may have fussy eaters, but if you're going to force the child, the environment will feel unsafe, the child will not come to school because it's not conducive, he feels not conducive to come to school anymore. So what is it that you can do for fussy eaters? You give them option. Some days I don't feel like having rice. It's okay. Can we have something else?
Sometimes we do have to be flexible, and it's not according to what you think you are right. But sometimes the child also need to have their own time. As how we as adults, we do need our me time. Or as my colleague has said, take 5. Okay, then this comes back to sexual abuse, neglect, physical abuse, and also emotional abuse. So these are a couple of articles that I found, and I think that we've also read together. So what is it that we do to identify and then document it and inform? One part is documenting. So we have a format, certain formatting in the school. I believe that every centers you too will have. You take the picture, you may inform, but you do have to inform the parent. I mean, the inspector did say that we inform directly to them. But as a courtesy, sometimes you do need to inform the parent just to check with them what's going on. And sometimes you may fear. I tell the parent that parent may just pull the child out and leave the center. And what's going to happen to the child? Is the child going to be looked after? Is the child going to be neglected? Or is it continuously abused by whoever that may be? It could be within the child's community, the child's family. Then once you are able to identify the child leave, as what the inspector will say, then you do the reporting to either PDRN or straight to child services. So what we do is, in your lesson planning, I'm sure that you have that because every school you do work on your KSPK. So under KSPK, you do talk about your safe touch and unsafe touch. And then there are also civic lessons in your school. Discrimination, right to have an identity. Protection, teaching them how to say no, run, and then tell. And then respect from children's view, sharing thoughts freely, giving the child the time that they are being listened to. Because you're going to keep the child pushing and pushing the child away, the child will not come back to you. And then that will cause the child to continuously be abused or neglected or any form of things that the child feel unsafe is not heard. Protection of privacy. One part of it is not just sending information out to Facebook or either when you go out taking pictures, but when you do any of that in say excursions, how do you protect your child from having the picture taken? How is it that you protect the child when they're outside of your school environment? Do you look at the risk assessments when you go outside? And then you look at children with additional needs, autism, what are their needs, so that they are included as part of your environment. So we're talking about risk assessment, supervision. We talk about consent form, which is part of also making sure that the child is kept safe. Okay, this is definitely the last one. Okay, so screen time, I believe that you will definitely look into what is appropriate for the child, how long it is to support the child's learning, what is age appropriate, and then the supervision. Would you just sit there and allow the child to watch, or would you spend a few minutes of your time also to encourage the child to share their thoughts, or you having to inform them what's going on, and then put it as part of a discussion in your classroom. Then you have session where you do explanation, reasoning skills of what's going on as part of your teaching. And thank you so much for your time. So, thank you once again, Ms. Hong Jenny, sharing your insights.
So now it's time we move on to our next segment, which is question and answer. So this is an excellent opportunity. We would like all the physical and online audiences are encouraged to send in your questions. Okay, for now we have one question from the online. Could you please provide the proper position for tummy time to prevent any potential accidents? Untuk tummy time sebenarnya macam biasa je. Tapi bila buat tummy time tak boleh tinggalkan tanpa supervision. Sebab itu sangat bahaya. Lagi-lagi kalau baby yang bawah 6 bulan yang dia tak biasa lagi. So bila buat tummy time dia ada step-step dia. Okey, contoh macam tummy time dia boleh buat seawal dia lahir. Okey, tapi dia ada masa dia. Untuk permulaan start 1 minit dahulu, tengok dia keupayaan dia macam mana. Okey, bila start menangis, okey kita boleh turn dia balik. Okey. So bila dia dah okey 1 minit dia boleh tahan, okey kita akan tingkatkan lamakan lagi. Contoh 2 minit, naik 2 minit. Okey, bila dah okey naikkan lagi, lamakan lagi. So bila buat tummy time kita tak boleh tinggalkan baby itu tanpa supervision. Kena ada supervision. Sebab apa-apa insiden kalau kita tak ada, so kita tak boleh nak trace sebab apa. Sebahaya dekat baby. Sorry, can you add on about the position of the baby? Okay, position tummy time dia menyerap. Okay, so untuk starting baby akan struggle. Sebab tu kita kena ada kat situ untuk observe dia. So lama-lama dia akan okay. So untuk starting sometimes kadang-kadang kalau flat sangat dia akan struggle, so kita boleh tolong dia. Okay, tummy time kita boleh letak dekat pillow. So dia akan angkat kepala dia akan try belajar untuk angkat dia. Sometimes kadang-kadang kita boleh duduk bersila, so kita baringkan dia dekat kita. Itu pun salah satu tummy time. One more question. We are currently witnessing a significant increase in cases related to sudden infant death syndrome in nurseries nowadays. So, pressing question is how many minutes or what duration does it take for a baby to succumb SID? How many minutes or duration? What duration does it take for a baby to succumb SID? Kalau ingat tadi, bila saya cakap pasal SID, bila baby tidur, kita kena observe. Sebab kita tak tahu bila SID tu akan berlaku. Sebab tu kita kena sentiasa observe baby. Sama ada dia tidur atau tengah main apa semua, kita kena observe. Kita tak boleh tinggalkan dia. Okey, kalau tinggalkan dia, contoh santai kadang-kadang macam parents, kalau macam staff kan. Okey, kadang-kadang kita kena buat susu atau kena prepare barang apa semua. Okey, bila kita nak keluar nak tinggalkan baby, kita kena perlukan teamwork kita. Minta tolong. So bila kita keluar, kawan kita akan sentiasa ada dekat bilik baby untuk observe dia. So kita tak boleh tinggalkan baby. Sebab kita tak tahu selain potensi SID, jatuh. Kalau contoh ada baby lain datang kacau, dia start berjalan, jatuh atas baby tu. So kita tak nak benda tu berlaku. So SID, so kena sentiasa ada supervision. Okay, thank you very much. Any more questions? Okay, so since there's no questions, so we will thank the online viewers and we'll end the session now.